Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Former FFRO of Goa, Bosco George, has made a startling revelation alleging that sex rackets in the African countries are colluding with high commissions in India to get girls in India for the flesh trade. He further said that without this, it is impossible to get unskilled people to the country and not even eligible to get the visa. He also said that he has also informed this to the Indian Commission. George stated this while discussing the issue of sex trafficking in Goa in Herald TV's Point Counterpoint debate series. Watch the entire episode on the Herald TV's YouTube channel on Thursday. Gut feeling is, and which I shared with the intelligence agencies, is there is a racket in Africa, in these countries, Right. who are colluding with the high commissions in those areas, Right. and these girls are brought in under the pretext of what he rightly said, in the hospitality industry. And So they are colluding with which high commissions? Their own ours. Our high I can commissions. be very clear. How will you get an Indian? Right, How right. can you get an Indian visa? Right. When you don't have any damn skills, Right. and you are saying for hairdressing and for all these things. So naturally, someone from the High Commission, Right. this I'm very clear about this, Right, and right. I have put this to the concerned intelligence agency. I brought it to them. I don't have anything, but these are the things that are Right, going on. right. So naturally, there are rackets. There are agents in whether it's Kenya, Tanzania, and all these people, young girls, and these fellows over here, and then after they take their passport, and then they force them into prostitution. The Goa government has taken its dispute with the High Court of Bombay and Goa to the Supreme Court, contesting the High Court's directive to declare the Margao Wildlife Sanctuary and its surrounding areas as a tiger reserve within a 3-month time frame. To argue its case in the Special Leave Petition SLP, the government has enlisted the services of Senior Counsel Mukul Rohatgi. The Goa government has challenged the High Court's order to declare Margao Wildlife Sanctuary as a tiger reserve. The High Court, in its ruling issued on July 24th, mandated that the Goa government must make this declaration within 3 months. Additionally, the court ordered the government to formulate a comprehensive tiger conservation plan during the same period. Reacting to the High Court's decision, Goa Forest Minister Vishwajit Rane expressed concern over the potential adverse consequences of implementing the order and pledged that the government would immediately seek relief from the Supreme Court to have the High Court's ruling overturned. Rani emphasized that the judgment could pose significant challenges for the people of Satari and asserted that the government was determined to overturn it at any cost. The division bench of Justice Mahesh Sonak and Bharat Deshpande in their judgment highlighted the need to prioritize national interest over regional, parochial and narrow political consideration at the state level when it came to conserving and safeguarding the tigers and its habitat. This verdict followed the state government's prior rejection of a proposal to designate the area as a tiger reserve. Bureau Report, Herald TV. The hearing concerning the illegal bungalow in Old Goa, overseen by the Director of Panchayats, has once again been rescheduled, this time to 25th September. This consistent delay in the hearing dates has left activists frustrated, as the case has now been repeatedly postponed for an entire year. Interestingly, the Supreme Court has issued an order to transfer the case to the Archaeological Survey of India (ASI), which is yet to be done. Furthermore, activists stated that the government could pursue action against the people involved based on alleged forged documents. A formal complaint has already been filed, and this complaint might serve as grounds for initiating a forgery case, thereby revoking any other documents. The hearing concerning the illegal bungalow in Old Goa was seen by the Director of Panchayat has once again been rescheduled, this time to 25th September. This consistent delay in hearing dates has left activists frustrated as the case has now been repeatedly postponed for an entire year. Interestingly, the Supreme Court has issued an order to transfer the case to the Archaeological Survey of India, which is yet to be done. Furthermore, activists stated that the government could pursue action against the people involved based on the alleged forged documents. A formal complaint has already been filed, and this complaint might serve as grounds for initiating a forgery case, thereby revoking any other documents.
केस असली हियरिंग असली डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन कितें जालें? इट इज पोस्टपोन टू 25th of September. पण म्हाका कितें सांगूंक सोदता हे गव्हर्मेंट कोत्ता कितें? जी DOP परत हे आमकां तारीख पे तारीख हे डायलॉग जोरून आमकां आतां सारकें वीट येयलेली आसा. जेन्ना सुप्रीम कोर्टानी ऑर्डर देखून सांगली की बाबा ही केस ASIक दिवची आनी ताका हे जज करून दी, तेन्ना हे हांव नको ही कसल्यो गेमी चलता ते परत आमकांय नागरिकांक त्रास करता. सरकार तुमचे दारेन न्हू, आमी सरकाराचे दारेन बोबो मारपाक उरल्या. खेरीत भाशेन हांव सांगता की जे परी इतले व्हडले लांब करून घेवपाची गरज ना. कित्याक ती फॉर्जरी डॉक्युमेंट पळय जे केल्या तेजेरूच गव्हर्मेंटान ताचेर नदर घालूंक जाता आनी ती फॉर्जरी केस वयर काडूंक जाता, कारण ती कंप्लेन ऑलरेडी फायल केलेली आसा आनी त्या कंप्लेनी वयर ती सगळी डॉक्युमेंट्स रिवोक करूंक जाता. ते आमकां नागरिकांक, आमकां सिटिजनांक, आमकां एक्टिविस्टांक इतले त्रास दिवपाची गरजूच ना. हांव CM कडेन मागता मातशें ते फॉर्जरी डॉक्युमेंट्साचेर नदर मारा. तुमकां फूल रायट आसा. गरिबांची तुमी घरां तुमी रोखडेच मोडटा, नोटीस नासतना कांय नासतना. आनी हे पळय श्रीमंत लोकांक तुमी कित्याक हांव नको कित्याक सांबाळून दवरता तें म्हाका कांयच खबर ना. म्हाका दिसता गोंयकारांनी उठपाची गरज आसा आनी हे कायद्याची बदल करपाची गरज आसा. तो इलिगल बंगलो आहा जाणा सगळे डॉक्युमेंट दिल्ले आहा कोर्टान DOPन, पूण तेचो आजून इश्यू घेयत ना. हियरींग हाडटा, डेट दिता, तेचो कंक्लुजन कांय ना, पोस्टपोन करता. पूण तेचो कितें तरी रिजन आसूंक जाय जेन्युइन न्हू, तेंय दिना. कित्याक लागून पोस्टपोन केल्यार अशें डिले करून आमचे पयशे जे स्टेट गव्हर्मेंटाचे पिड्यार करून पब्लीक फंड आमचो जो गव्हर्मेंटाक यूज करता तेजो नाश करता. आनी स्पेशली ह्या बिल्डरांक लागून हे DOP पळय आहा ते हे कॉलर्स मायज जालें आमकां हांगासर आपयता आनी एकूय हियरींग जावंक ना. म्हाज्या हिसपान म्हाजेर कांयच विस्वास ना हे DOPचेर की कितें आमकां बरें डिसिजन मेळटलें म्हणून. हांव एकूच सांगूंक सोदतां की सुप्रीम कोर्टान पळय ऑर्डर दिल्या पळय ती एक बरी जावन आसा आनी आमचो सगल्यांचो वार्थ आहा एकूच आतां की आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बरें पळय तें डिसिजन घेतलें म्हणून. Devendra Kankar for Herald TV. 16 ancient stone idols from Zadani in Nagargaon, Walpoi were stolen. Walpoi police have registered an offence against unknown persons. The locals claim that June 18th was when they last saw the idols. आनी म्हणटा थंय आमी थंय बरोच वर्सां पूर्वी गोलमाच्या भुरगेपणान बापाच्या घरगती प्रमाण तेन्ना पासून ते आज पर्यंत आमी थंय देवाचें कार्य करीत आसले. आनी अशें कार्य करता एक म्हाजो मित्र गणेश पडयेकार तो म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणलो की बाबा आमी थंय बरें निवळ करुया आनी काय करुया मुर्ती बरी करून ठेवया. तेजे वांगडे येयले आनी म्हणले की आतां हे वर्सां आमी हें करता तेन्ना आमी महाशिवरात्राक एक करुया. आनी कांय वर्साचे एक 200-300 वर्साचें तें देवस्थान अशें देवस्थान तें खंडीत पडलेलें रानांत पडलेलें आसलें. ते तेंच्यांनी येवन सगळ्यांच्यांनी मित्रांनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी येवन तेज्या वांगड्यांनी सगळें निवळ केलें. तेंकां आमकां तेंच्यांनी बरी साथ दिली. त्या कारणान इल्ली आमची सोय जाली, बरें सगळ्यांनी मदत केली. त्या वेळार आमी तें देवूळ बांदूंक सुरवात केली. करता इल्लें करता खूब जाण भक्त जाले. त्या प्रमाणे आमी ते देवळाची बरी सुदारणा केली आनी वाडयलें. अशी ती शिवरात्र तशेंच लोक भरपूरच वर्सां अंदू 500 जाल्यार फुडारा 1000 जाल्यार 1500, 2000, 2-3 हजारांचे पावले. अशें करता एक 20 वर्सां आमची चालूच हें कार्यक्रम चालू ठेवलो. अशे प्रमाणे आतां ह्या वर्सान काय जालें आमी ती पुजा पाठ करपाक आठवड्यासून एकदा 2 अशें वयता. आमकां दिल्ली वचोंक ना, आमकां बरें पयस आसता तें. त्या प्रमाणे आतां पावसाच्या हितून आमकां ते न्हंय आहा त्या प्रमाणे आमकां वचोंक मेळना. आमी जेन्ना आमकां न्हंयेक पाणी कमी आसता तेन्ना आमी अशी उडी मारून जावं उतार करून कितें करून आमी प्रयत्न करून वयता आनी पुजा करून येता. त्याच प्रमाणे आमी ह्या श्रावण म्हयन्याक सोमार धरलो आनी शिवलिंगेची पुजा करपाक म्हणून गेले. जाल्यार पळयल्यार थंय आमच्यो ज्यो मुर्त्यो आसल्यो त्यो मुर्त्यो गायब जाल्यो. त्या मुर्त्यो गायब जाल्या बरोबर आमकां ते 21 वर्सां देवस्थान चलयलें कांयच जावंक ना. आयज ते मुर्त्यो ना म्हणटकच आमकां एक प्रकारचो एक झटको कशें आसा सामकें कितें जालें आनी आमकां रावोन थंय दिसना. आमी ताबडतोब थंय शिवलिंगाची पुजा केल्ली आनी तशेंच
उडी मारली आणि न्हंयसून येत रावले. तरी प्रमाण पावस पडलो, न्हंयेक उडी गेले, त्या आमकां कांयच कळना. आनी घरा येयले आनी मागीर आमचे जे वांगडी आसले तांकां सगळ्यांक समजावन सांगलें बाबा अशें अशें घडलें. त्या बरोबर आमी ते मागीर पुलीस कंप्लेन करून ते जे इन्क्वायरी घेवया अशें कांय तरी केलां आनी हेजे फुडें आतां कितें करपाचें ते वांगडी करूंक सोदता आनी उलो करतले. कसले मुर्ती कसली आसा थंयसर ते? मुर्त्यो थंय ब्राह्मणी माया, सातरी माया, केळबाय माया अशे अनेक तरेच्यो मुर्त्यो आसल्यो. रामाची सुद्दां राम लक्ष्मणाची अशेच्यो मुर्त्यो आसल्यो. साधू सिद्ध आसलो, एक बसवेश्वर आहा आनी शिवलिंग आहा. अश्यो अनेक तरेच्यो एक वाटारी मुर्ती आहा. अशे खूब अनेक तरेच्यो मुर्त्यो आसल्यो. एक टोटल मुर्त्यो 16 आसल्यो. 16 मुर्त्यो आसल्यो. आसल्यो. त्यो 16 येयल्यो. 16 येयल्यो. आतां थंय कितें उरला? आतां फक्त शिवलिंग आनी एक नंदी उरला आनी त्या शिवाय आनी कांय ना. कसलें देवूळ म्हण थंय? देवूळ तें झाडांनी एक देवूळ म्हणजे ते देवी आसली ती सातेरी ब्राह्मणी केळबाय हेंचें देवूळ आनी बसवेश्वर शिवलिंग आहा तेचें वेगळें देवूळ आसा सेपरेट. बसवेश्वर तें देवूळ वेगळें आनी हें देवूळ वेगळें. म्हण खरें देवूळ हें देवीचें नासलें, तेजे वचून तें जोडलेलें आसलें अशें तें देवस्थान आसलें. तेंच देवस्थान कोणीचे आतां ह्याच काळान कोणी तेन्ना गायबच केलें. म्हणजे आमी सिजनाक आले कोण तरी येवन वचोन आसले त्या कारणान कोणी तरी हाल The recently cleared new beach shack policy 2023-26 has created turbulence amongst the traditional Goan shack owners whose families were the ones that started the shack business in the state and have been running it ever since. Today in our special series of Street Voices, Team Herald spoke to several people across the state to know if traditional shack owners are being sidelined by introducing the 60 years age limit clause in the shack policy in Goa. We leave no stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. The recently cleared new beach shack policy 2023-2026 has created turbulence amongst the traditional Goan shack owners whose families were the ones that started the shack business in the state and have been running it ever since. Today in our special series of Street Voices, Team Herald spoke to several people across the state to know if traditional shack owners are being sidelined by introducing the 60 years age limit clause in the shack policy in Goa. गव्हर्मेंटान एक टुरिझम बीच शॅकांची पॉलिसी आउट केल्या आनी जी पॉलिसी आउट केल्या तेन्ना ताचे पयलीं आमकां टुरिझम डिपार्टमेंटान आपण व्हरून पॉलिसीचेर डिस्कशन केल्लें. बट बेजिकली आमी डिस्कशन केल्लें जी लास्ट टायम पॉलिसी आसली 2019-22 ते पॉलिसीचेर आमी डिस्कशन केल्लें. बट आफ्टर डिस्कशन सगळें आमी गव्हर्मेंटा कडेन हें करून 90-10 कॅटेगरी पासून डिस्कस करून आमी पॉलिसी डिस्कशन करून भायर सरले. बट नेक्स्ट डे जेन्ना एप्रुवल येता तेन्ना ते एप्रुवलांत नासलोली खंयच्यान एक हाडून आनी एक गव्हर्मेंटान एक क्लॉज घातलो की जेन्ना तूं एक एप्लिकंट 18 इयर्स जाले म्हणटरी एप्लाय करपाचें आनी बिलो 60 इयर्स. सो हे ऑफ हिडन एजेंडा डिपार्टमेंटाचो आनी कोणें केला तें म्हाका खबर ना पूण डिपार्टमेंटान एक मनीस आहा तेणी हे हिडन क्लॉज घातला आनी हो क्लॉज घातला बेजिकली जे कोण पयले आमचे 60 पड शेकां चलयताले 60, 70, 80, 90 तांकां भायर उडोवपाचो आनी तांचो हिडन एजेंडा म्हणल्यार जे कोण गोंयचे भायले मॉडल शेकां घालपाक सोदतात तांकां लागून तेमी हें केलां आनी आमकां भायर उडोवन ते दुसऱ्यांक ही पॉलिसी करपाक सोदतात. सो आमचो डिमांड आमी ऑलरेडी घातला गव्हर्मेंटाक सांगून की आमी ओगी रावपाना आनी आमी सांगला की आमकां हो क्लॉज नाका आमी आतां डिलीट कर आनी हो क्लॉज भायर उडय आनी आमकां जे पयलीं आसलें तशें दवर आनी आमी स्पेशली आतां गव्हर्मेंटाक सांगता जी 1922 पॉलिसी आसली ती पॉलिसी 2013 जी पारेकरान आमकां 3 वर्सांची पॉलिसी करून दिल्ली आनी ते पॉलिसीन जो क्लॉजूय घातलेले 90-10 जो एक कॅटेगरी आसली आनी 2 जाणांक तो वांटून दिल्ली एक्सपिरियन्साक लागून. सो आमी म्हणटा की हीच पॉलिसी दवर आनी आहा तशीच पॉलिसी चालू कर आमकां दुसरी कांयच नाका आहा तशी पॉलिसी चालू कर. ते बीच शॅकांचे आसा ते हांव प्रायवेट प्रॉपर्टीचो. तुम्ही प्रायव्हेट प्रॉपर्टी तरी पण तुमकां अशें तुमचे व्ह्यूज ओवरऑल व्ह्यूज कितें तुमचा हाजेर?
एज लिमिट घातला ती मरे एज लिमिट क्लाउज जाता ताचेर एज लिमिट काडून उडोवंक जाय कित्याक ते ट्रेडिशनली कितले वर्स जाणटो जालो म्हणून धंदो करना जाल्यार पोट कशें भरतलो. ओके ओके हम्म. हय तें सारकें तुमचें. सो इट इज तुमकां नॉट अ दिसता गव्हर्मेंट जॉब न्हू, हय ताका एज लिमिट लागना, आं अजून पर्यंत केन्ना लागूंक ना. मदींच एज लिमिट घातल्यार बरें न्हू, लोक वयतले तर. सारकें सारकें. हम्म. यस सो तुमकां दिसता तो क्लाउज काडून उडोवचो कसो. हय. ओके ओके In the interest of Goans सांगा. and traditional shack owners, this clause should be removed. ओके ओके. Devendra Kamkar for Herald TV. Former Margao Municipal Council Chairperson Gyansham Shirodkar has reiterated his strong opposition to the plan to include a restaurant in the proposed multi-level parking in Margao. Elvis Gomes said that the MMC should take the decision, and if at all they are against the restaurant, they should revoke the NOC. Meanwhile, while Margao resident Vivek Naik has taken a dig at the entire council for not addressing issues of Margao, he also said that because of MMC's incompetence, High Court has to intervene to solve problems of Margao. आम्ही फक्त आणि फक्त ते पार्किंगा खातीर प्लॅन पास केल्लो आशिल्लो आणि अप्रुवल दिल्ले आशिल्ले सगळ्या कावन्सिलांक आणि ह्या असले परिस्थितीन जर ते पार्किंग थंयच उरलें त्या जाग्यार जर हे अशे पद्दतीन जर कितें घेवंक सोदतात कितें बार आनी रेस्टॉरंट आनी कितें असल्यो म्हजो स्ट्रॉंगली हांव ताका ओपोज करता. म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान हाजेर विचार करचो आसा, गरज आसा. हांवें UD मिनिस्टराकय लेटर बरयलेलें आसा, धाडून दिल्लें आसा की बाबा अशी अशी परिस्थिती आसा, हें जर अशे पद्दतीन कितें जाता खंयच्याय लेवलीचेर वचचें पडलें हरकत ना. म्हजे बरोबर कितलोच मडगांवकार लोक आसतलो. हें हांगासर पार्किंगाक शिवाय दुसरें आनी कांयच जावपाक जायना. मडगांव ही आमची मडगांव पळय शहर आसा दॅट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट सिटीज इन गोवा. मडगांवां ट्रॅफिक कंजेशन जाता तितलें म्हाका दिसता आनी पणजे सुद्दां जायना, ऑर इवन फॉर दॅट मॅटर वास्को. एक कितें आसता, ही प्रॉपर्टी तुमी पळय सांगता फाटल्यान, इट बिलोंग्स टू द कावन्सील, दीस इज नॉट डिस्प्युटेड. डिसिजन कोणाचें, ताजेर कितें करपाचें तें लोकांनी निवडून दिल्लें आसा ते कावन्सिलरांचें. दे हॅव टू टेक द डिसिजन. बट आतां म्हाका सांगता ते भशेन दॅट इट वॉज गिवन टू सुडा and Suda is executing a project. Suda can never execute a project which is not desired by the municipal council. And ते जर deviate जाता जाल्यार council has a right to recall that NOC that was given to Suda. So commercial घालपाचें काय parking करपाचें that decision will rest with the local municipal council आणि तांचे डिसिजना प्रमाणेच फुडें वयचें पडटलें. बिकॉज दे आर द बेस्ट जजीस. तांकां निवडून दिल्ल्या लोकांक ते फाल्यां बरें वायट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. सो माय सिंपल submission is that let the councillors decide, and if the councillors think that there should be a commercial project, then they have to justify before the people why it is necessary. But by and large, parking is the issue. They should go for parking. That is the sentiment of the public at large. मडगांव नगरपालिकेन जो पळय निर्णय घेतला, जर पार्किंग लॉट जो पळय खंय अलॉट करपा आसा ताजेर जर तो रेस्टॉरंट जर करपाक सोदता जाल्यार तो एक सामको एक दुर्दैवी प्रकार आसतलो. आज पर्यंत मडगांव नगरपालिकेची कामगिरी कितें हें आमी सगळ्यांनी पळयलां. प्रत्येक वेळा हायकोर्टाक हांच्या डिसिजनान इंटरव्यून जावचें पडटा आनी तांकां योग्य तें मार्गदर्शन करता. मडगांव नगरपालिकेन चडशे जे पळय नगरसेवक आसा तांकां पयलीं कारबारूच कसो करप हें खबर ना. म्हणून प्रत्येक वेळार प्रत्येक गोश्टीन हायकोर्टाक इंटरव्यून करचें पडटा. आनी जर हें कावन्सील पार्किंग प्रोजेक्टाचेर जर हॉटेल जावं आनी कितें कसली एक्टिविटी करपाक सोदता जाल्यार तें पूर्णपणे बेकायदेशीर आसतलें आनी तें मडगांवकाराच्या हितान आसपाना. Keshav Smruti school students have come out in protest demanding justice and showed their support for the principal who was suspended over an alleged hijab row issue. Students claimed that the allegations against the principal are baseless. Keshav Smruti school students came out in protest demanding justice and showed their support for the principal who was suspended over an alleged hijab row.
Students claim that the allegations against the principal are baseless. अपने रिलीजन में भी करते हैं, अपने मंदिर में भी जाते हैं तो अच्छे से स्कार्फ डालते हैं, दुपट्टा डाल के जाते हैं ना, तो हमने रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसा किया बस, और कुछ भी इसमें ये नहीं है, कोई फोर्स नहीं किया, हमको किसी ने फोर्स नहीं किया था, तो प्लीज ये मत बोलो ऐसा। केशव मूर्ति मुर्दाबाद नहीं है, जिंदाबाद है केशव मूर्ति। Kiran Borkar for Herald TV. A woman two-wheeler rider was grievously injured in an accident that occurred near the Para junction on Wednesday. The female bike rider was attempting to cross the busy four-lane road when a speeding rickshaw rammed into her. Despite multiple attempts to contact emergency services for an ambulance, there was no response for a prolonged half-hour period as she reeled in pain due to injuries. An accident took place near the Para junction on Wednesday. A female bike rider was attempting to cross the busy four-lane road when a speeding rickshaw struck her, resulting in her sustaining injuries. Unfortunately, despite multiple attempts to contact emergency services for an ambulance, there were no response for a prolonged period of half an hour. ओके म्हणजे काय इंजरी किती आल्या एम्बुलन्स वाले कितें म्हणटा अर्दे वर जालें कॉल रिसीव करिना Prakash Karekar for Herald TV. Nis Goinkar Faus has submitted a memorandum to the Superintendent of Land Survey Records addressing various issues and discrepancies at the Citizen Service Centre. The primary concern highlighted in the memorandum pertains to frequent system outages causing significant inconvenience to the public. Moreover, they stated there have been delays in uploading land survey records into the system, leading to prolonged wait times for citizens, often exceeding 10 days. Nis Goinkar Faus has submitted a memorandum to the Superintendent of Land Survey Records addressing various issues and discrepancies at the Citizen Service Centre. The primary concern highlighted in the memorandum pertains to frequent system outages causing significant inconvenience to the public. Moreover, they stated that there have been delays in uploading land survey records into the system, leading to prolonged wait times for citizens, often exceeding 10 days. आज आम्ही memorandum दिला land and survey department superintendent highlighting the grievances people face in the citizen service center. म्हणजे तिंगा एक तो त्यांगे इंटरनेट सुद्धा डाऊन असता पब्लिक तिंगा त्रास जाता कित्याक जेन्ना तूं एक प्रॉपर्टी सर्वे नंबराचेर प्लान आनी 140 फॉर्म काडपाक वयता ना दोन काउंटराचेर तुका दोन काउंटराचेर वॉस म्हणटा कित्याक तेंगे सिस्टम अपलोड ना आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सांगला की डिजिटल इंडिया म्हणून सो डिजिटल इंडिया जाल्यार सिस्टम सगळें आसूं जाय पीपल शूड नॉट सफर 10 दीस केन्ना प्लान हाडूंक गेले जाल्यार पयशे घेता ते पयले पूण प्लान ऑरपा म्हणटा ते 10 दिसांनी 10 दिसांनी कित्याक एवरीथींग हॅज टू बी इन द सिस्टम जेन्ना आमी लँड एंड सर्वे डिपार्टमेंट येता ते स्टाफ सांगताय आमकां की आमकां स्टाफ उणा म्हणटा जाल्यार आमी कितें करपाचें सांग म्हाका लंच ब्रेक टायमार आसता सॅलरी टायमार मेळटा लोकांक होस्ट कितें मेळना टायमार सो आय वूड लायक द रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मनसोरा टू लूक इन टू दीस मॅटर ट्रान्सपरन्सी आसपा जाय थिंगा लोकांक त्रास जावपा जाय आतां तूं म्हाका एक सांगू आमकां खबर आहा लँड एंड सर्वे डिपार्टमेंट सिनियर सिटीजन थिंग बाड थिंग बसून तेंकडे हें जॅम येता कित्याक कांय खबर आसना चडशे स्टाफ आमी थंय जाले थिंगा ती स्टाफ थिंगा हेचेर आसा मोबायलाचेर सो एश कोण जावपा जायना लोकांक त्रास जावपा जायना ऑफीस आसना स्टाफान थिंगा आनी जालें जाल्यार तो खंय तुमगेर सुपरवायजर तें खबर आसना
आमकां कितें सांगलां तेंच्यांनी सो सुप्रिटेंडंट आमकां एश्युरन्स दिला की आपण हेची एक्शन घेता म्हणून कित्याक वी कॅन ओनली रिक्वेस्ट पूण कित्याक लोकां त्रास जावपा जाय न्हू कळटा का न्हू पयशे घेताय तुमी पयले आनी प्लान व्हरपा धा दिसान कित्याक सो इन्स्टेड ऑफ गोईंग फॉरवर्ड वी आर गोईंग बॅकवर्ड तेश कोन जावपा जायना सिटीजन आतां तुगेलें सिटीजन सर्वीस सेंटर म्हणचे लोकांक आसात पूण लोक बार्टींग पसून जेम काडटा तेका टोकन नंबर येयना मागीर लांच ब्रेक जालो म्हणटकीर मागीर तूं सायन्स आयो सिनियर सिटीजन कितको येतलो सायन्साक सांग म्हाका आनी हें बिल्डिंगाक हें जोडलें कोण खबर आहा आनी लोक मरे ऑफिसान येवपा लँड एंड सर्वे देखून भिताय कित्याक मुगे फायल बी हाडायत म्हणून आतां मुगे एक फायल आहलो थिंगा सो हांवें एंट्री युनिटान एंट्री केल्ली सो जेन्ना हांव फॉलो अप करपा हांवें सबमीट केली 29 ऑगस्ट सो 4 सप्टेंबर हांव येयलें थिंगा आनी ताका विचारलें अरे मुगे फॉलो अप करपाची फायल टेबलाची आहली हांवें ताका विचारलें ही फायल टेबलाक कित्याक तो म्हाका सांगता एशेंको आमी आमगे तो प्रोसिजर म्हूण तूं म्हाका एक सांग हो एटिट्यूड ते थिंगा दाखयताय म्हणजे कोणा मरे भिरांत ना कळटा का सो देरफोर हांव रेव्हेन्यू हेका मिनिस्टर हांव अर्ज कोता की हेजेर तुवें मातशें मॉनिटर दवरचें आनी कोण पडी भाशेन करता लोकां त्रास तेजेर एक्शन घेवचें. Mohit Karangate for Herald TV. Children of Perne Taluka passionately engage in creating Ganesh idols for the upcoming Ganesh Chaturthi celebrations on September 19th. Notably, these idols are being crafted with environmental friendly materials such as clay and mud, aligning with sustainable practices. The idols were later painted in vibrant colors. The children from Perne Taluka passionately engaged in creating Ganesh idols for the upcoming Ganesh Chaturthi celebrations on September 19th. Notably, these idols are being crafted with environmentally friendly materials such as clay and mud, aligning with sustainable practices. The idols were later painted in vibrant colors. हो गणपती तुवें केलो कितले दीस लागले तुका 2 दीस लागले आणि पेंटिंग तुवेंच केले हे सगळे कोणी शिकयले तुका ही पेंटिंग गणपती बी करप मग तेणी शिकयले तुका आणि हे गणपती बाकीचे तुम्हीच केले धाकटे बारीक बारीक सगळे तू आणि तुझ्या भावान गणपती कोणी केलो लागले तुका 6 दीस लागले गणपती करपाक तेन तू खंयच्या स्कुलान वयता कासव आणि हे पेंटिंग कोणी केले हत्ती बी आणि बाकीचे तू केले ती केन्ना पेंटिंग करतलो मागीर करतलो पेंटिंग तुका कोण शिकयता काळी काका साहेब कोराडा गणपती करता थंयसर मी शाळेका वयताय आनी मागीर म्हाका आवड घेवन मी माती हाडून केल्या तुवें बारीक धाकटे धाकटे गणपती करूंक ना 10 केला तुवें ते कोणाक दितलो ते माझ्या फ्रेंडाने सांगले तुका करपाक आणि पेंटिंग येता तुका हय ती पेंटिंगय करतलो आणि कितें तू पुसतलो ते तू घरा हय. Bureau Report, Herald TV. And in sports news, RLM Youth Association secured a dominant 7-0 victory over CAC Consalem, earning themselves a spot in the quarterfinals of Our Lady of Fatima Cup Inter-Village Football Tournament. The match took place at the Dikarpale Football Ground on a memorable Monday. RLM Youth Association dominated with a 7-0 victory over CAC Kansali in the quarterfinals of the Our Lady of Fatima Cup. The star of the game, Sweden Barbosa, displayed a remarkable prowess by netting 7 goals for RLM Youth Association. His scoring spree occurred in the 14th, 16th, 17th, 18th, 51st, 53rd and 62nd minute, leaving no doubt about his influence on the outcome of the match. In Arizona for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.